Ngiyabingelela emakhaya phinde futhi nginamukele egameni elihle elinamandla likaKristu Jesu. Maye kwakuhle ukuthi siphinde sihlangane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngethuba nangesikhathi asinikeza sona. Uma sisahlangene ngalendlela kuvuka izwi lenkosi elitholakala lapha Hebrews chapter 10 verse 25 lapho lisho khona kanje izwi lenkosi lithi singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondele. Maye kwakuhle ukuthi siphinde sihlangane. Kungenzeka mhlawumbe kasibonani kodwa emoyeni siyahlangana. Lithi izwi lenkosi masiqhubeke sivuselelane njengoba nibona nosuku lokubuya kwenkosi selisondele. Siyabonga uhlanganyela ntambama sisazovuselana sikhuthazane ngezwi lenkosi lona litholakala lapha Acts chapter 12 verse 5, incwadi yezenzo chapter 12 verse 5 lapho izwi lenkosi lisitshela ngoPetru uma evalelwe esetilongweni. Lithi izwi lenkosi kwakungasimnandi ukuba setilongweni lale wayevalelwe uPetru, kodwa kukhona amazwi ayithinta inhliziyo yami uma ufunda uverse 5. Lithi izwi lenkosi, so when Peter was kept in prison but the church was earnestly praying to God for him. Uma uPetru esetilongweni evalelwe kwakukhona abayingcwele ababemkhulekela ngesineke. The church was praying for him earnestly. Ibandla lalimkhulekela lingapheli inhliziyo, lingaphelelwa ngamandla, liloku likhuleka ngesineke. Ngizothini namhlanje ntambama? Ngikhuthaza ibandla ngithi isikhathi sokukhuleka ngesineke, ngoba kunamandla bazalwane uma sikhuleka ngesineke. Kunezinto ezenzakalayo uma sikhuleka ngesineke. Lalela sihlobo sami, when we pray earnestly we receive a good result. Uma sikhuleka ngesineke kuba nemiphumela emihle esizoyamukela. Kungani ngisho njalo? Lithi izwi lenkosi uma ufunda verse 7, lithi izwi lenkosi uma Petru esetilongweni, bheka yafika ingilosi yenkosi, kwakhanya ukukhanya etilongweni, yamshaya uPetru ohlangothini, yamvusa ithi shesha usukume. Ayesewa amaketana ezandleni zakhe. Umkhuleko bazalwane wesineke kunezinto ozenzayo. Okokuqala sithola umphumela omuhle uma kusakhulekwa masinyana ingilosi yenkosi ifika etilongweni. Sibona imiphumela seyiqala yenzeka. Sibona Petru ingilosi yenkosi yafika iyakhanyisa. Bazalwane kubonakala kulesimo sikuso kumnyama, kodwa uma kuyoba nabayingqola bayothandaza ngesineke, ngizosho ngithi kuzokhanya. Ngifisa ukumemezela ngithi kuzokhanya. Ngabe kumnyama kangakanani izwe lonke kumnyama, ngikhuluma manje eSouth Africa kumnyama, ngikhuluma manje, kodwa ngivumele ngisho namazwi ngithi uma kuyoba nabayingqola bayoqhubeka bakhuleke ngesineke kuzokhanya masinyana. Lithi izwi lenkosi uma ifika lengilosi kwaqala kwakhanya. Lithi izwi lenkosi amaketana bekade asezandleni zikaPetru aqala akashuka awa. Indaba yini na? Umkhuleko wesineke. The church was praying earnestly. When we pray earnestly, the prayer of earnestly, it breaks all the chains of the devil. Uma sikhuleka ngesineke yaqashuka maketana. Kuthiwa aqashuka maketana ayesezandleni zikaPetru. Lithi izwi lenkosi kwaphinde kwakhanya. Angazi yini ebophile ezandleni, angazi uboshwe yini ekhaya lakho, ngenzeka uboshwe izifo, ngenzeka uboshwe ukugula. Ngithi amaketana bophile mawaqashuke, amadimoni abophe ikhaya lakho ukuthi ungaphumeleli ayaqashuka manje ngegama likaJesu. Imoya mibi ekhungethe ikhaya lakho ukuthi kube mnyama, ngiyayidedisa, ngiyayidilisa ngegama likaJesu. Maqale khanye ekhaya lakho, maqale khanye
empilweni yakho ngegama likaKristu Jesu. Lithi izwi lenkosi masinyana ingilosi yenkosi yathi ngilandele, gqoka ufake isicathula wenze njalo. Masinyana sizosigqoka izicathula, masinyana sizofaka ingubo zethu, sisazoshumayela, sisazomphakamisha uNkulunkulu. It is not over, kusazokhanya. Okumele sikwenze ukhuleka ngesineke bese uNkulunkulu uyasiphendula. Ngiyathandaza egameni likaJesu. Baba ngikhulekela bonke abalaleli emakhaya ngegama likaJesu. Kule khaya kumnyama yehlisa ingilosi zezulu, masiqale sikhanyise kuleli khaya. Kuyakhanya ngegama likaJesu. Nalelinye ikhaya kubaboshiwe abaphumelela abasebenzi. Nkosi yami ngenelela kuleli khaya, mabaphile maketana kasathana babophile, mawaqashuke manje obumnyama mawadede ngegama likaJesu. Simemezela ukuphila, simemezela ukuphila ngegama likaKristu Jesu. Kuyenzeka, siyamukela in Jesus mighty name, amen. Sidlulise amazwi wokubonga. Sithanda ukubonga kubalaleli bonke ekhaya. Sibonga indlela eniseseka ngayo, sibonga ukubambisana. Sithi uNkulunkulu makanibusise. Siyaqhubeka siyamkhonza uNkulunkulu. Kungenzeka unesidingo, kungenzeka unesicelo, kungenzeka ufisa ukubonga, phinde futhi kungenzeka ufisa ukusho ukuthi ngabe inhlelo zethu seloku siqalile sikhonza sihlanganyela sisemoyeni zikuphethe njani. Ungasabi ukusithinta kule nombolo 0765097506. Ungaphinde futhi usuWhatsAppele kuyo futhi yona le nombolo. uNkulunkulu anibusise. Phinde futhi siyatholakala ku Flowing Fountain Telegram channel. Kulaba abafisa ukusithinta ungasithinta futhi on bishop_city_Mahlangu. uNkulunkulu anibusise. Phinde futhi sitholakale on our Facebook page which is Flowing Fountain Media House. Sithole kuleyo ndawo ubusiseke. Siyatholakala futhi ke bayingqwele on YouTube Flowing Fountain Ministries. Ungaphinde futhi nalapho usithole, and don't forget to subscribe. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akwenze kahle. Kanti ke ngikuphathele neindaba ezimnandi, indaba zomthandazo. Njengoba sazi ukuthi inyanga yakaMay yinyanga ebalulekile, especially thina singama Flowing Fountain Ministries. Kube kuhle emehlweni kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu asihlelele umthandazo omuhle omkhulu nakangaka oyoqala nge4 until 8 May. Umthandazo uyaqala nge4 until nge8 May. Uma siqala sisemthandazweni siku fasting and prayer, kanti nge8 kuzobe kune night prayer. We'll be praying in our different places. Sizobe sithandaza, silalela sizwa inqeku zenkosi zisikhonza ngemilayezo yahlukahlukene. Ngicela ungaphuthelwa kulomthandazo umkhule komkhulu nakangaka. Yilapho sizobe siqashula khona izibopho, yilapho sizobe sisho khona sithi Nkosi restore everything. Konke okutshontshwe nguSathana makubuyiswe ekhaya lami, makubuyiswe empilweni yami. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngenzeka ufisa ukuthola eminye imininingwane ungesabi ukusithinta, okanye futhi okunye uyokwaziswa khona uma kuqhubeka amalanga. Busiseka uNkulunkulu akwenze kahle. Siyahlangana on Thursday ku Power Hour Prayer. Ungaphuthelwa, tshela nabanye. Busiseka ngegama likaJesu. God bless you. Amen.